Land, ett demokratiskt land, ett sekulariserat land. Ja, jag kände bara lite om Sverige. Men nu jag kan mer än jag kan mer om svenska samhället och arbetsmarknad och svenska människor och traditioner och matvanor och jul. Vi har nu jultid så ja, och hjälpa med allting. Men du har också skyldigheter som du ska göra. Så Europa är inte, eller Sverige är inte ett land som du sitter hemma och bara ligger i soffan eller i sängen och du tjänar pengar. Jobba med människor och träffa nya människor hela tiden, varje dag. Så tänkte jag att jag ska ha någonting med folk att göra, med att träffa folk och med integration att göra eftersom det var svårt för mig. C'est vrai Valérie, on sent que vous êtes épanouie. Est-ce que vous vous sentez bien intégrée dans ce pays? Ah ben oui, bien intégrée dans mon pays. Même je rencontre à mes amis au pays pour dire que vraiment la France c'est un pays quand tu as... Bon, pour la politique, comme je ne viens pas de la France, quand je vois les gilets jaunes souvent sur les Champs-Élysées, quand je travaille à côté, je vois que ça casse les trucs, ça brûle les punaises, ça brûle les voitures. Bon, moi je dis rien puisque nous tous on va regarder. C'est le président qui tranche avec la population, c'est pas à nous les immigrés qui vont trancher. Donc, je vois souvent, mais je dis, même en Allemagne, et puis on ne va pas pouvoir s'intégrer. Non, il ne faut pas te cacher quand tu arrives. Il ne faut pas frauder. Quand tu prends les bus, tu ne payes pas. Toi, tu n'es pas régularisé dans un pays. Tu prends les transports, tu ne payes pas. Le danger vient de toi-même. C'est toi-même qui es ton sorcier. Demain, s'il y en a un de la France rapatie les gens. Non. Si moi, Valérie, et mes rêves, depuis que je suis venue ici, tous mes dossiers sont propres. Là, tous mes dossiers sont propres. Je n'ai jamais fraudé. Depuis que je suis là, il y a tout. De l'outil informatique. Oui, maintenant, je vais sur l'ordinateur. Avant, je ne savais pas utiliser l'ordinateur grâce à ADPI. Je vais sur l'ordinateur, maintenant, j'utilise la souris. Je sais comment il faut enregistrer ton CV. Il faut envoyer ton CV, le mail à quelqu'un et tout. Je connais. Donc, et vous voilà. avez des communications au travers d'un réseau? Oui. Vous communiquez sur Facebook? Oui, sur Facebook. C'est en français. Voilà. C'était bien votre choix de quitter l'Algérie. Oui, c'était mon choix. D'accord. Et quelles étaient vos attentes en arrivant ici? Vous vous êtes dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que j'attends de ce pays, la France? C'est vrai qu'en mon arrivée, j'ai pas trop su qu'est-ce que je vais faire. J'ai resté à la maison, je pouvais pas sortir. Je crains de sortir. Du coup, s'il est là, je sors. S'il est pas là, je suis vraiment chez moi, enfermée, encadrée. Du coup, je me suis sentie en fait... Vraiment, c'était pas mes habitudes. En Algérie, je travaille, je sors, il y avait ma famille. Du coup, je me suis retrouvée une petite famille que je ne savais pas auparavant. Bien sûr. À part cette formation, j'ai... Vous avez un petit peu découvert Paris. Qu'est-ce qui vous plaît le moins dans Paris? Qu'est-ce qui me fait le moins? En fait, c'est pas comme l'Algérie. C'est tout à fait, c'est totalement, c'est pas pareil. Alors qu'est-ce qu'il y a de pas pareil? Dites-nous. Par exemple, en Algérie, nous, on n'a pas le même système. Nous, en Algérie, quand on travaille, on va y aller travailler, on n'a pas pour l'emploi, on ne s'inscrit pas. Et puis, ici, c'est au niveau de la vie quotidienne, la vie de tous les jours, qu'est-ce qu'il y a de différent en France par rapport en Algérie? Moi, je dirais qu'en Algérie, tout le monde se connaît. Voilà. Je connais tout le monde, c'est familial, qu'ici, je connais personne. Oui, les gens sont plus individuels. Voilà. Par exemple, j'habite, ça fait 4 ans que ça fait 3 ans que j'habite à Garches. Oui. Mais je connais pas mes voisins. Vous êtes un petit peu anonyme à Paris. Voilà. Tout à fait ça. Et ça, c'est une difficulté pour vous? Au départ, oui. Oui. Mais maintenant, je vais dire... Ich habe auch in dem Dorf, in dem ich wohne, viele Bekannte und Freunde. Also ich muss gestehen, mir könnte gar nicht besser gehen. Mein Traum ist irgendwann selber Arzt zu werden. Erstens, weil ich
den Beruf sehr mag und zweitens, weil ich den Menschen auch was Gutes tun will. Ich habe mich konkret darüber informiert, wie man da hinkommt, habe auch deswegen meine Ausbildung gemacht, weil das der erste Schritt war. Den habe ich jetzt hinter mir. Dann kommt demnächst das Abitur. Aber ich brauche halt sehr gute Noten für im Abitur, damit ich halt einen Studienplatz in einer deutschen Uni bekomme, um Medizin zu studieren. Ich hoffe jetzt natürlich, dass es klappt, dass ich das allgemeine Abitur erstmal schaffe und dann, dass ich einen Studienplatz in der Uni bekomme. Mein Ziel wäre, Arzt zu werden und vielleicht ein Chirurg zu werden, aber das kommt auf die Chancen an und das kommt auch dann auf die Noten an, die ich jetzt demnächst im Abitur erreichen werde. Arzt zu werden ist mein Traumberuf, weil ich einfach Freude daran habe, den Menschen Gutes zu tun, anderen zu helfen. Und wenn ich zum Beispiel jetzt schon in der Praxis jemanden behandle und nach einer Woche oder nach ein paar Tagen sehe ich den nach der Wiederbesegnung, dann habe ich wirklich Freude daran und da denke ich mir, ich habe was Gutes getan, ich kann doch was Gutes noch tun. Für mich bedeutet Integration, dass ich die Mentalität verstehe, dass ich die Mentalität kennenlerne, dass ich mich auch an das Land anpasse. Aber gleichzeitig muss ich auf meine Charaktereigenschaften und auf die Werte und auf die Traditionen, die ich in meiner Heimat gelernt habe, die ich auch von meiner Heimat besitze, nicht verzichten. Das heißt, man kann sich zwar verändern, aber man muss auch seinen damaligen Charakter behalten. Also man muss sich ein bisschen verändern, aber man kann sich auch so verhalten, wie man zu Hause war, mit halt kleineren Einschränkungen. Man muss Sprache lernen, sich an die Gesetze halten, man muss sich an Deutschland passen. Man muss sich an alles halten, was die Gesetze sagen. Also man ist genau wie die Deutschen oder wie ein Mensch aus ganz Europa. Also es gibt keinen Unterschied, dass man sagt, dass ich aus dem Arab oder der andere aus Syrien oder der andere aus irgendwelchem Land. Es gibt keinen Unterschied, man muss sich nur an Gesetze halten, man muss Sprache lernen, man muss entweder arbeiten, Ausbildung machen, studieren. Ansonsten muss man sich Freundschaften machen, Bekanntschaften und man kann alles anders machen, also wenn man nicht gegen die Gesetze stößt. Also man muss, ich selber habe nicht aufgeben müssen. Also ich lebe in Deutschland genau wie ich im Irak lebe, oder wie ich im Irak gewohnt oder gelebt habe. Ich habe nicht aufgeben müssen. Es gibt interkulturelle Unterschiede, aber das ist auch kein Problem. Man muss sich einfach an diese Unterschiede anpassen. Ich denke, Deutschland ist schon, für mich ist am besten Land in Europa, weil alles ist zuerst in Ordnung für mich und dann die für Zukunft für meine Töchter auch ist sehr gut, für mich auch und ich kann ruhig da bleiben. Wenn jemand zu uns kommt und ja, hier ist Iran oder hier ist Isfahan, natürlich zu Hause, natürlich ich bin typisch persisch. Ich spreche Persisch und ich koche Persisch und alles. Aber wenn bin ich raus, ich muss die Kultur und Tradition und Regeln von Deutschland akzeptieren. Das ist für mich so wichtig. Und dann, nein, zu Hause, ich denke nicht, wo bin ich? Ich denke, vielleicht bin ich in Isfahan, kein Problem. Kennengelernt. Das war sehr schwierig.
und Anpassung Umgang mit Heimweh. Das war sehr schwierig zuerst. Aber ich hatte schon eine gute Lösung gefunden. Ich habe schon zum Beispiel, gibt es ein Fluss in Kam. Auch gibt es einen Fluss in meiner Heimat, meine Stadt. Zuerst, ich habe schon gesagt, mit diesem Fluss in Kam, du heißt mein Fluss, du bist mein Fluss in Isfahan, du heißt Sayanderot, du heißt nicht Regen. Verstehst du? Ich habe schon Kontakt mit verschiedenen Sachen, zum Beispiel Marktplatz in Kam. Ja, wir haben schon im Isfahan bekannten Marktplatz. Auch, ja, du bist mein Marktplatz in Isfahan, ich mag dich, verstehen Sie? Ich habe schon immer vergleichen ein paar irgendwo in Kam und mit meinem Land. Und ich war sehr ruhig. Das ist ein bisschen komisch oder Fantasie, aber für mich war sehr... I arrived since 2016, 27th of February, by boat from Kurdistan, Iraq to Turkish by walk, and then to Greece. And I arrived in Chios Island from Turkish by boat with my cousin's family. Almost 2 days by ferry to Athens. It was very fast from Chios to Athens and here. Very fast with the paper and with everything. But in Idomeni it was very bad situation. The police said to us, you should wait until I think they say the bus they will come to take you to the border, but it was fake. We booked the ticket from metro station and we go to the Thessaloniki. From there we go by walk to Idomeni. It was very difficult. I can't imagine what I did. It was very difficult. I just arrived in Chios Island. So I was very happy because the border it was open. I can continue my trip to other country. Then I went to Idomeni border. I lived there 4 months ago. We wait for because between the European and Turkish they decided some rules. They decided because they will close the border. They put people to a relocation program, so they pack us to Athens and they doing the relocation program. But in Idomeni it was very difficult, very cold, and I was with the family, with 3 children, with their mother. It was really very difficult. For me is social media, and the second is my social work. If I need something, I just write here, and she informed me all of the information about the medicine, hospital, anything I want. And I'd advise if there is, of course, because they have war and they have bad situation, I suggest they should come here. But also in Greece there is difficult situation. People are living in camp in Mytilene. There is a lot of problems there. So I don't know. I can say no. I don't suggest people to come here. They have to know. They wait in the camp and they stay there 6 months, and then they should move with the paper to Athens or to Thessaloniki. And they should know they have also the big camp, the long camp. They should wait. People they have to be patient, more patient. They should also know they have to learn the language. They find the job, because the housing project is not for all the life. You should move. Now there is the new rules for the migrant here. If you take your asylum after 3 months, you should go out, because you give the chance other people. They waiting in the street, in the camp. They don't have house. They are. Teoria Spania. Che είναι πρώτο δρόμο, δηλαδή πάω Ισπανία και μετά πώς μου βγαίνει εύκολα, δηλαδή από την Ισπανία μπορώ να πάω Γαλλία, μπορώ να πάω Γερμανία, Ολλανδία. Τότε ήμουν 20 χρονών, πήγα, μου πιάσανε αστυνομία πάλι, αεροδρόμιο της Αθήνας και έκατσα 6 μέρες κρατητήριο,
πέρασα δικαστήριο και βγήκα τόσο, λόγω ότι ήμουν τότε μικρός και δεν μπορούσα να μου το κρατήσω. Και ο δικαστής μου βγήκε ατός, λέει, είναι μικρός και δεν ξέρει ακόμα πώς γίνεται. Και βγήκα και από εκεί μετά λέω, δεν μπορώ να πάω πάλι Καλαμάτα, λέω να κάτσω στην Αθήνα, να δω τη ζωή πώς γίνεται στην Αθήνα. Και μετά ένας φίλος εκεί έρθει και μου λέει, έχει μια οργάνωση που τη λένε Κλίμακα. Λέει, αυτοί μπορούν να σε βοηθήσουν, δηλαδή εκεί μπορείς να κάνεις μπάνιο, μπορείς εκεί φέρνουν φαγητά, μπορείς να αποκοινωνείς μαζί τους και να σε βοηθήσουν. Του λέω, εντάξει, κάτι εύκολο για μένα. Πήγα και πρώτες στιγμές κοιμούμουν και έξω, απλά εκεί δηλαδή πάω και το πρωί, πίνω το καφέ μου και μου δίνω φαγητό, μπάνιο και μου πλύνουν τα ρούχα. Δεν μου βοήθησαν πάρα πολύ και έκατσα μαζί τους περίπου 2 χρόνια. Το πρώτο 2 χρόνια έκατσα μαζί τους. Με είδαν δηλαδή πώς βοηθάω την ελληνική. Τότε αρχίζω να μάθω ελληνικά και μου βοήθησε πάρα πολύ. Και τις κάρτες τώρα που προσπαθεί να μου βοηθήσει, δηλαδή να μου δώσουν ένα χάρτη, παράδειγμα, ένα χάρτη πιστοποιημένο από το κράτος που ξέρω τη γλώσσα, αλλά μου βοήθησαν να το κάνω δωρεάν. Δηλαδή η Κλίμακα που μου βοήθησε πάρα πολύ. Δηλαδή και από την εποχή που πήγα στην Ελλάδα παράνομα, έκανα μητός και ήμουν σπάσει στο χολί. Και αναγκαστικά μου βοήθησαν οι ίδιοι για να πάω στο νοσοκομείο και να κάνω εξετάσεις, να δουν τι είναι ακριβώς και τέτοια. Ο λόγος οικονομικά δεν είχα. Και ήταν ο λόγος ότι άμκα δεν είχα, ούτε τίποτα. Και αναγκαστικά πρέπει να πληρώσω από το τσέπη μου. Και μου βοήθησε ο Κλίμακα για να μπορώ να περάσω τις εξετάσεις χωρίς να πληρώσω. Δηλαδή ήταν περίπου 800 ευρώ για τις εξετάσεις όλα. Και μετά μου στείλανε σε ένα ιδιωτικό να με κοιτάξει περισσότερα. Δηλαδή αυτή η οργάνωση μου βοήθησε πάρα πολύ. Ναι, δηλαδή και στο άσυλο που ζήτησα, δηλαδή μου βοήθησε κάποια χαρτιά και τέτοια μου βοηθήσανε. Δηλαδή και την δάσκαλα προσπαθεί να μου βοηθήσει. Δηλαδή, και την Κλίμακα που όποια ώρα θέλω να πάω, θα μου βοηθήσουν. Ούτε χρειάζομαι. Δηλαδή έχω εκεί που μου... Ανάλογα κάποιες φορές μπορώ όταν χρειάζομαι κάτι βοήθεια για χαρτιά ή για κάτι ενημέρωση, περισσότερο ρωτάω ότι έχει κάποια οργάνωση μέσα στο κέντρο φιλοξενίας, έχουν κάποια κλινική υπηρεσία. Αν δυσκολεύομαι και δεν ξέρω ακριβώς πού θα πάω, μου βοηθάνε, δηλαδή μου δίνουν ακριβώς που πρέπει να πάω ή να μου κάνουν κάτι, παράδειγμα τα χαρτιά που χρειάζομαι να τα φτιάξω και τέτοια. Και κάποιες φορές μπορώ να ψάχνω μόνο στο ίντερνετ, στο κινητό μου να ψάχνω τα μέρος που θέλω να πάω για να μπορώ να φτιάξω τα χαρτιά μου. Έχω πήγε πολλές οργάνωσεις να μπορούν να μου βοηθήσουν, δηλαδή να μου φτιάξουν, έχω με κάποια οργάνωση μου βοηθήσανε. Δηλαδή πήγα στο Solidarity, που είναι στις αποσταρέσεις, μου φτιάξανε βιογραφικό. Προσπάθησα να στείλω βιογραφικό μου για κάποιες οργάνωσεις, για να μπορώ να δουλέψω. Εντάξει, ο άνθρωπος έχει κάνει την κίνησή του. Απλά μάλλον δεν έχει επιτυχία να δουλέψω, κατάλαβε. Δηλαδή, κάποιες οργάνωσεις που βοηθάνε. Δηλαδή, προσπάθησε ο άνθρωπος, αλλά το προτιμώ πάρα πολύ. Δηλαδή, εντάξει, δεν έχω βρει δουλειά. Απλά έχει κάνει την κίνηση. Δηλαδή, η κίνηση μετράει για μένα πάρα πολύ. Κάποιες φορές, εντάξει, αν μπορεί να με βοηθήσει, βοηθάει. Αν δεν μπορεί, μου λέει με συγχωρείς, δεν μπορώ να σε βοηθήσω αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Και αναγκαστικά, εντάξει, έψαξα το δικηγόρος. Χωρίς να ξέρω εγώ, έχει κάποια οργάνωση που έχουν δικηγόρους, αλλά ο δικηγόρος στην οργάνωση δεν μπορεί να σε βοηθήσει. Δηλαδή, και αναγκάζομαι, πληρώνω το δικηγόρος με τα λεφτά μου για να μπορεί να κάνω τη δουλειά μου. Ναι, δηλαδή, για να παράδειγμα, να πάω στο σχολείο, εγώ πήγα έκανα αίτηση για μαθήματα ελληνικών. Και πήγα έτσι τυχαίο για να μπορώ να πάω εκεί και μου λέει, μπορώ να μάθω ελληνικά, μου λέει ναι, έχω τάξει στα ελληνικά, ξέρω εγώ το αριθμό του και θα σε καλέσω. Άρχισε να μου πάρουν, δηλαδή
Έχω κάνει αίτηση 3 μήνες πριν και μετά μου έκανε. Εγώ μετά δεν είχα ελπίδα. Λέω, αφού πέρασε 3 μήνες, σιγά να μου πάρουν. Αλλά μου παίρνανε και αυτό συνοικίζω το σχολείο. Και δεν θέλω να το χάσω το σχολείο, θέλω να συνοικίζω μέχρι να πάρω το πτυχίο. Και από τις στιγμές που παίρνω πτυχίο, μπορεί να ανοίξει δρόμο για δουλειές και τέτοια λόγους. Ξέρω έναν άνθρωπο, ναι, έχει απόδειξη που ξέρει ελληνικά, εκτός που μιλάω και τέτοια. Πέρασα και είδα οργάνωση ΜΚΟ κάρτας και λέω να πω να δω τι τρέχουν. Και το ρώτησα και μου λέει ναι, υπάρχει και μπορεί να μας το δείξει με βιογραφικό. Και μετά μου εξήγησαν κάποια πράγματα. Ναι, γιατί η κλίμακα ήταν με ένας φίλος μου που έξερε τη κλίμακα και αυτός μου προτίμησε αυτό το κέντρο, είναι καλό να σε βοηθήσουν, από εκεί πήγα και εγώ. Δηλαδή να δω τι γίνεται και από τις στιγμές που πήγα μ' άρεσε σαν μετανάστας πρέπει ο ίδιος μόνος του να ψάξει για να φτάσει αυτά που θέλει. Δηλαδή από μόνος του να έρθει η οργάνωση να σε βοηθήσει, πολύ δύσκολα. Δηλαδή πρέπει ο ίδιος να πάει να ψάχνει, δηλαδή όποιο μετανάστας γενικά στην Ελλάδα. Δηλαδή δεν έρχεται σε σένα και σου λέω θα σε βοηθήσω για αυτό και αυτό, πρέπει να πας να ρωτήσεις. Εκεί τα ξέρεις, έχουν και Δερμανίας και μπορεί να σε εξυπηρετήσει. 17 in December, 1st of December, from 1 year and 5 months. I was preparing for university in geographic section. And also I studied some other about Arabic language and working in the farm. I already started studying Arabic language, original Arabic language, and I stopped and went changed to geographic because not allowed to study in 2 places in Syria. Yes, in Halab Aleppo University. I decided early in 2015, I decided, but I can't. I want, but I couldn't, because I live in area was surrounded by many forces there, like armies and fights. So I take the first opportunity when I lived in 1st of 2017. I leave my house, I left it, and start from city to city, from a place to place inside Syria. After that, I moved. The war is big reason, and the war, create 1,000 of reason, not just because war happened there. It's create a lot of reason to leave. First, I cross border from Syria to Turkey, and then from Turkey to Greek. The last city in Turkey, Izmir. It's the last city I lived for about 25 days there in the city center. And all this 25 days we try with smugglers. We already give him money for this trip, and we try many times to cross. I didn't pay too much. Actually, someone pay for me. Yes, €300, $300, not euro. A social service, they have a specific job to book appointment, for example, if it's necessary for hospital. And they give people location of hospitals. I did apply for asylum, because first in the island they take the fingerprints and all necessary information. After that they give us appointment, and that appointment take a lot of time, for me 1 year to apply for asylum. And yes, it's a procedure that everybody will through about this whenever, if you want or not, this same procedure for everyone. I talk about myself. I wait for 1 year. 1 year. They give us appointment about the apply, but the
for the other, like the idea or the password. There is no appointment. That's just take a lot of time. The process for me, I can be a part of CST community, and easy if I have the easy way. For example, my document legal, by text, find job. I'm already from the social service. They have a specific job inside the camp just to give people appointment. First, they should see the doctor in the camp. After that, they give him appointment in the hospital. L'integrazione a parer mio molto, molto storpiata, nel senso che fanno gruppo, fanno comunità fra simili, fra virgolette, nel senso che si accompagnano con soli albanesi. Per quanto riguarda la mia famiglia, ad esempio, sono tutti accoppiati con albanesi, nel senso che perché molto probabilmente si sentono molto più vicini culturalmente parlando fra di sé, fra di noi. Mio fratello appunto è sposato con un albanese. Il concetto poi alla fine, no, che volevo esprimere senza dover appunto generalizzare è che per quanto riguarda poi la mia esperienza si riesce ad integrarsi molto di più essendo in comunità piuttosto che singolarmente, no? Cioè, almeno per quanto riguarda i miei genitori era molto più facile appunto integrarsi insieme a tutto il resto della famiglia piuttosto che... L'integrazione significa integrarti in un paese, a conoscere dalla gente, avere tutti i documenti, a conoscere delle persone, non di noi rimanere chiuso. Sono arrivato qua e poi vivevo a Monastero, frequentavo a scuola, dopo 1 anno e mezzo che parlavo meglio l'italiano, rispetto a quelli che erano con me, facevo la mediazione perché io capivo loro, di già. Quindi quando ho imparato un pochino l'italiano, quindi facevo la mediazione tra tutte e due, tra gli operatori e noi. Lavoravo con Irene, Annalisa e Pangea, quindi anche gli immigranti di San Francesco. Alla fine, dopo, quando facevo la mediazione. Quindi la voglia di conoscere come si vive, conoscere le abitudini, le cose come si vive nel paese che ho scelto di vivere. Quindi la mia apertura di buttarmi, no, e mettermi in gioco e vivere la vita autentica. Quindi non nascondermi nella mia cultura o fare il giudizio che la mia era meglio che un'altra. No, se ho fatto una scelta di vivere qui, devo rispettare, conoscere e vivere, no, questa cultura.